Good morning, students. All of you, good morning. So this is second day for the lesson, reflection of light at curved surfaces. మనం నిన్న కొంత దీని గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో మనకి if you have textbooks with you, please open textbook page number 112. Page number 112. ఒకసారి టెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయండి. All of you. వీడియో వస్తుందమ్మా? ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 112 టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. నేను మన యాక్టివిటీ డిస్కస్ చేయలేదు. సో ఆల్రెడీ వీ సెడ్ దట్ the rays or the light rays which are from the distant object like sun or any source of light which is far away from us, the rays from that object are said to be parallel rays. అంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి వచ్చే లైట్ రేస్ మనం ప్యారలల్ బీమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. దాన్ని ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీ 2 అదే ఇచ్చారు. సో అప్పుడు మనకి ఆ వీడియో ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి. How do you prove that the rays from the distant object are parallel beam of light? అనేది క్వశ్చన్ లాగా ఇచ్చినట్లయితే how do you answer the question అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి, ఆ వీడియో చూపిస్తాను మీకు. ఒకసారి వీడియో షేర్ చేస్తాను, జాగ్రత్త చూడమ్మా. టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. To the principal axis. What is your conclusion? To verify this, we must first find out some way of obtaining a beam of parallel rays. So this is the experiment which is given in the textbook page number 112 in activity 2. So ఇక్కడ ఏం ఏంటంటే మనకి to verify that or to prove that the rays which are from the distant object, the light rays which are from the distant object are parallel each other. అంటే ప్యారలల్ రేస్ గా ఉంటాయని దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ యాక్టివిటీ. How do we do this? Take a cardboard or a thermocol blocks, fix the 2 pins on the sheet. The pins are parallel to each other. Take a source of light as a... So this is the thermocol sheet or a cardboard గాని థర్మోకోల్ షీట్ గాని తీసుకుని, థర్మోకోల్ షీట్ లాంటిది అయితే కనుక మనకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు పిన్ 2 పిన్స్. ఇక్కడ మనకి దీని మీద ఒక 2 పిన్స్ ని గుచ్చాం మనం. ఈ 2 ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే రెండింటిని కొంచెం డిస్టెన్స్ లో ఉండే విధంగా ప్యారలల్ గా ఒకదాని మీద ఒకదాని పక్కన ఒకటి 2 పిన్స్ దాని మీద గుచ్చాము. అండ్ యూ హ్యావ్ టు కెప్ట్ ఎ క్యాండిల్ నియర్ టు ఇట్. ఈ థర్మోకోల్ షీట్ కి ఏదైతే మనం క్యాండిల్స్ పిన్ చేసామో దానికి దగ్గరలో ఒక క్యాండిల్, దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కెప్ ద క్యాండిల్ నియర్ టు ఇట్ అంటే దానికి దగ్గరగా ఉంచాలి మనం. దగ్గరగా ఉంచి ఇఫ్ యూ కెప్ట్ ఏ షీట్ వైట్ పేపర్ బిహైండ్ ద నెయిల్స్ ఆర్ పిన్స్, ఈ కార్డ్బోర్డ్ కి వెనక ఇక్కడ ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టినట్లయితే వీ హ్యావ్ అబ్టైన్ ద ఇమేజెస్, దట్ మీన్స్ షాడోస్ ఆఫ్ ది పిన్స్ ఆన్ ద పేపర్ విచ్ ఆర్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో మనకు పిన్స్ కి దగ్గరలో లైట్ సోర్స్ ని పెట్టి దాని వెనక ఒక వైట్ షీట్ పేపర్ ని పెట్టినట్లయితే పిన్స్ యొక్క షాడో వచ్చేసి మనకి వైట్ పేపర్స్ మీద పడుతుంది. అది ఎలా ఉంటుందని చూడండి ఒకసారి. When a candle is kept near the sheet, the back of the sheet will observe the shadows of pins. We see that these shadows are diverging. Now the position of source is moved or changed. What happens? We observe that the source is moved away from the pins. The angle of divergence gets reduced. So మనకి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇఫ్ యూ కెప్ ద క్యాండిల్ నియర్ టు ఇట్, మనకి దీని దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు ఇవి కొంచెం స్ప్రెడ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది, అంటే యాంగిల్ అంటే డైవర్స్ అయినట్టుగా కనిపిస్తాయి. వెన్ యూ బ్రింగ్ ద క్యాండిల్ ఫర్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద దిస్ పిన్స్, ఈ పిన్స్ కి నుంచి క్యాండిల్ మనం దూరంగా తీసుకెళ్ళినట్లయితే వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి డైవర్జింగ్ యాంగిల్ తగ్గి అవి ప్యారల్ గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఒకసారి చూడండి.
the position of source ఇక్కడ is చూడండి మీకు moved క్లియర్ గా or తెలుస్తుంది. changed. What happens? We observe that the source is moved away క్లియర్ గా from అబ్జర్వ్ the చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. pins. The angle of divergence gets reduced. That means we move the source far away. సో మనకి 112 పేజ్ లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ యాక్టివిటీ 2 లో ఉన్న ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే when the candle is near to the pins, the shadow of the pins are appears as diverging from each other. ఆ రెండింటి మధ్యలో కొంచెం యాంగిల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. when we move the candle away from the pins, then they are appear as parallel. మనకి ఇవి ప్యారల్ గా అంటే ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో ప్యారల్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. అంటే the rays which are coming from the distant object are parallel rays. So from this activity we conclude that the rays which are coming from the distant object are parallel to each other. We will get a parallel shadows, but the source is far away from pins. As a result, the intensity of light becomes low. That means to get the parallel beam of ray, the source should be very far away from the pins and having more intensity. Where do we find such a source is observed in our nature. That is, sun. This is the natural source of heat and light. So sun is the natural source of light and heat. మనకు తెలిసింది అది. You have so many sources of light like tube light, candle, all these. But the natural source of light and heat is nothing but sun. So from the sun we have got the sun rays, which the sun is very far away from us. Hence the rays from the sun are considered as parallel beam or parallel rays from the sun. Okay, that means if you want to obtain the parallel rays from the source, that source must be kept at longer distances from the object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కొంచెం దూరం ఎక్కువ దూరంలో ఉంచినట్లయితే దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి లైట్ రేస్ మనం ప్యారలల్ రేస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ 2 we conclude that the rays which are coming from the distant object must be parallel. So in order to obtain parallel rays of beam, we have to keep the source of light far away from the object or from us. Then we get the parallel rays of beam and parallel light beams మనం obtain చేయొచ్చు. Is a luminous body which emits the light with their own very far away from the earth. So such a rays coming from sun are taken as a parallel beam. Okay, right. So students, this is the experiment to prove that the light rays from the distant object are parallel to each other, or we have to obtain the parallel beam of light when the light source kept at a longer distance from us or from the object. Okay, so now already in the last class in activity 4 we discussed concave and convex surfaces. That means if the bending is inward, this is called as concave surface, and this part and the bulged out part is called as convex surface. So already we have discussed about the activity how do we make the rubber sheet by holding some pins on it in convex as well as concave shape. So now we are going to discuss about the terminology which are used for the concave mirrors. అంటే concave mirrors గాని concave అంటే spherical mirrors లో మనం యూస్ చేసేటటువంటి some terminology. అంటే జనరల్ గా మనకి ఫోకల్ పాయింట్ అని, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని ఇటువంటి పాయింట్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలన్నమాట. సో వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. వాట్ ఆర్ ద టెర్మినాలజీ దట్ వి యూజ్డ్ ఇన్ ద which are used for the spherical surfaces. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. సో మిర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మిర్రర్ కి ఒక పక్కన ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది, ఒక పక్కన ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే గ్లాస్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటుంది. when the light incident on the surface and it is reflected back into the same medium, hence mirrors are considered as the reflecting surfaces. We use the different type of mirrors. For example, in our houses we use plane mirrors. Already plane mirror lo image యొక్క characters గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. The size of the image is equal to the size of the object, and the distance from the mirror to object is equal to the distance from mirror to the image in the mirror. అక్కడ ఒకటే ఏమి అంటే
lateral inversion take place. That means right and left are inverse. అంటే లెఫ్ట్ రైట్ లాగా లెఫ్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం lateral inversion అంటాం. సో lateral inversion take place in plane mirror. Remaining cases లో observation అంటే remaining characteristics చూస్తే size of the image and size of the object are same. Distance of the image and distance of the object also same. That is the plane mirror. So what about the spherical mirrors? Spherical mirrors are nothing but the curved surfaces. So curved surface lo మనం two types discuss చేసాం. One is the concave and second one is the convex. Inward గా bend అయినట్లయితే దాన్ని concave అంటాం. Bulged out surface లాగా ఉంటే దాన్ని convex అంటాం. ఈ concave మీద convex mirrors ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వర్డ్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా ఉండి బల్జిడ్ వైపున కోటింగ్ ఉంటే దాన్ని కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. ఇన్వర్డ్ మీద కోటింగ్ ఉండి బల్జిడ్ సర్ఫేస్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లాగా ఉంటే దాన్ని కాన్వెక్స్ అంటాం. సో వాటిలో మనం యూజ్ చేసేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీ, వాట్ ఆర్ ద టెర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ అనేది ఒకసారి వీడియో చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. Spherical mirror. ఒకసారి చూడండి, వీడియో చూపిస్తాను. జాగ్రత్తగా విని అబ్జర్వ్ చేయండి. మీకు పేజ్ నెంబర్ 113 లో ఉన్నవి మనకి ఫోకల్ పాయింట్ 113 అండ్ 114 ఈ పేజెస్ లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గరగా ఉంటే. సో వాట్ ఆర్ ద టెర్మినాలజీస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మిర్రర్స్? Spherical mirrors. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or upwards. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్. హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బల్జ్డ్ అవుట్. హియర్ కోటింగ్ ఈజ్ ఆన్ బల్జ్డ్ అవుట్. సో బల్జ్ అంటే ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నటువంటి పార్ట్ మీద కోటింగ్ వేస్తుంది. ఇన్వర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్. సో కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయినా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అయినా బోత్ ఆర్ టర్మ్డ్ యాజ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్. స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఎలా మనం ప్రిపేర్ చేస్తామంటే స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఈజ్ that the mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. అంటే ఒక స్పియర్ నుంచి హాలో స్పియర్ నుంచి అంటే గోలుగా ఉన్నటువంటి ఒక బాల్ లాంటిది దాన్ని కట్ చేసి మనం ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లో కట్ చేసినట్లయితే మనకి స్పెరికల్ మిర్రర్ తయారవుతుంది. సో మనం కట్ చేసినప్పుడు అంటే బాల్ ని కట్ చేసినప్పుడు ఈ షేప్ లో మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒకటేమో ఇన్వర్డ్ గా, ఒకటేమో బల్జ్డ్ అవుట్ గా. బల్జ్డ్ అవుట్ అంటే ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న దాని మీద కోటింగ్ ఉండి ఇన్వర్డ్ గా ఉన్నది కనుక రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా యాక్ట్ చేస్తే దెన్ ద మిర్రర్ ఇస్ సెడ్ టు బి కాన్కేవ్. అలా కాకుండా ఇన్వర్డ్ గా ఉన్న దాని మీద కోటింగ్ ఉండి బల్జ్డ్ గా ఉన్నది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ దీనిలాగా యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. సో ఏదైనా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్కేవ్ బోత్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్. అండ్ దీస్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద హాలో స్పియర్ ఆఫ్ గ్లాస్. హాలో స్పియర్ ఆఫ్ గ్లాస్ అంటే గ్లాస్ స్పియర్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి గ్లాస్ ని కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా మనకి బౌ షేప్ లో వస్తుంది. దీంట్లో మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇన్వర్డ్ గా ఉండి బల్జ్డ్ సర్ఫేస్ మీద కోటింగ్ ఉంటే దాన్ని కాన్కేవ్ అని, బల్జ్డ్ సర్ఫేస్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా ఉండి ఇన్వర్డ్ లో కోటింగ్ ఉంటే దాన్ని కాన్వెక్స్ అని అంటాం. సో ఏదర్ కాన్వెక్స్ ఆర్ కాన్కేవ్ బోత్ ద మిర్రర్స్ ఆర్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ విచ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద హాలో స్పియర్ ఆఫ్ గ్లాస్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. చూడండి ఒకసారి. Is a part of a hollow sphere of glass. One side of the mirror is well polished and reflecting. Another side of the mirror is opaque. Spherical mirrors are two types. One, concave mirrors. Two, convex mirrors. Concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. So this is the concave mirror. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. So this is the reflecting surface. లోపలకు ఉంది. ఇటువైపు మనకి కొంచెం రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు మిర్రర్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అద్దం మీరు చూసుకున్న అద్దం చూసినట్లయితే వెనక బ్రౌన్ కలర్ లో కానీ లేదనుకుంటే ఆరెంజ్ కలర్ లో కానీ కోటింగ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం
ఆ కోటింగ్ అనేది ఒపాక్ సబ్స్టెన్స్ గా ఉంటుంది, ఇటువైపు ఏమో రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా ఉంటుంది. సో ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ హూజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇస్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్, అంటే లోపలికి ఇలా లోపలికి ఇన్వర్డ్ సర్ఫేస్ గా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ గా ఉంటుంది. అండ్ ద ఫేసెస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఈ షేప్ ని కనుక మనం స్పియర్ లాగా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్ స్పియర్ ఇటువైపు ఉంటుంది, ఇక్కడ సెంటర్ ఉంటుంది. సో మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అనేది ఫేసింగ్ ద సెంటర్, అంటే స్పియర్ యొక్క సెంటర్ వైపుకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్, దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఇన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, inward surface act as reflecting surface, and on bulged surface it has some coating. So the reflecting surface faces towards the center of the sphere. Center of the sphere is nothing but center of the sphere from which this part of the mirror is take a part. అంటే ఈ మిర్రర్ మనం ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాం, హాలో స్పియర్ గా ఉన్న గ్లాస్ స్పియర్ నుంచి మనం కట్ చేస్తాము, దానికి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది ఆ హాలో స్పియర్ కి. ఆ సెంటర్ వైపుకి మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది, దాన్ని కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. ఆ సెంటర్ నే సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అని అంటాం. సో రైట్, నెక్స్ట్ that is faces towards the center of the sphere is called a concave mirror. Convex mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards, is called convex mirror. A convex mirror. ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుందన్నమాట అది. You will now understand that the surface of the spoon curved inwards can be. So this is the spoon curved inwards. Inwards లాగా అంటే మనకి స్పూన్ ని ఇలా పెట్టుకొని చూసినట్లయితే అంటే ఈ లోపలగా ఉన్నటువంటి వైపు ఏమో కాన్కేవ్ అవుతుంది, వెనక్కి తిప్పి బల్జిడ్ అవుట్ కలిసి చూస్తేనేమో కాన్వెక్స్ అవుతుంది. దాంట్లో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందని క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు దిస్ ఇస్ వన్ ద స్టీల్ స్పూన్. Approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon notched outwards can be approximated to a convex mirror. Before we move further on spherical mirrors, we need to understand the meaning of a few terms which are commonly used in discussions about spherical mirrors. Pole, the center of the reflecting surface of a spherical mirror. So first, అంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. అందులో ఫస్ట్ ది పోల్, మనకి పోల్ ఆర్ ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటాం. పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పెరికల్ మిర్రర్. అంటే మనకి ఇది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇది మనం స్పెరికల్ మిర్రర్ అనుకుంటే ఈ పార్ట్ అంటే ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లో దీన్ని మనం సెంటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్, నాట్ ద స్పియర్. ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ పార్ట్. అంటే ఈ కర్వ్డ్ పార్ట్ కి సంబంధించిన సెంటర్ అనమాట. యాక్చువల్ గా ఈ కర్వ్డ్ పార్ట్ మనం ఒక స్పియర్ నుంచి కట్ చేసాము, ఆ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ఈ దగ్గర అక్కడ ఉంటుంది, అంటే దీనికి బయట ఉంటుంది. అది కాదు ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసింది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద స్పెరికల్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్, దీనికి సెంటర్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఆ సెంటర్ పార్ట్ మనం పోల్ అంటాం. దో సెంటర్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్, ఇది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్, దీని యొక్క సెంటర్ ని మనం పోల్ అని చెప్తాం. సో పోల్ ఈజ్ నథింగ్ విచ్ ఈస్ లైస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్. స్పెరికల్ మిర్రర్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది అనమాట ఇది. అదే మనకి స్పియర్ యొక్క సెంటర్ వచ్చేసి ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ కి బయట ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక చోట, ఎందుకంటే మనం కట్ చేసేది హాలో స్పియర్ నుంచి కట్ చేస్తాం కాబట్టి దాని యొక్క సెంటర్ ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అంటాం. హియర్ పోల్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎ స్పెరికల్ మిర్రర్ విచ్ లైస్ ఆన్ ద మిర్రర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మీదే ఉంటుంది, ఆ మిర్రర్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ అన్నమాట. దాన్ని మనం పోల్ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ రిప్రజెంట్ విత్ ద లెటర్ P. Called the pole. So this is the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. The center of curvature of the spherical mirror. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature. So here this is the center of curvature. Center of curvature is nothing but the center of the sphere. అంటే మనకి ఈ సర్ఫేస్, ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఆర్ కర్వ్ సర్ఫేస్ ఇస్ టేక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద హాలో స్పియర్, and that halo sphere has a center. That center is called as center of curvature. So center of curvature is nothing but the center of the halo sphere from which a spherical surface is take a part. Adi, if you observe here, the center of curvature is outside of the spherical surface. అంటే మనం కన్సిడర్ చేసిన స్పెరికల్ మిర్రర్ కి బయట ఉంటుంది. పోల్ అనేదేమో
స్పెరికల్ సర్ఫేస్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేదేమో దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్. అంటే ఈ ఒక్క పార్ట్ ని ఒక స్పియర్ నుంచి మనం కట్ చేసాం. ఆ స్పియర్ ఏదైతే మనం కట్ చేసామో ఆ స్పియర్ యొక్క సెంటర్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. యూజువల్లీ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ represented with the letter C. Capital C to indicate chestam. Capital C is the center of curvature. It is nothing but the center of the sphere from which the spherical mirror is take a part. Okay, so this point is called as center of curvature of the spherical mirror. So ekkada untundi ante idi out of the mirror untundi anamata. Next, spherical mirror. The radius of curvature of the mirror. The radius of the sphere of which the so this is the center of curvature. This center of curvature is the center of the sphere from which the spherical mirror is taken part. Now the distance from this pole to center of curvature, pole nunchi center of curvature ante P nundi C ki varaku ఉన్న distance ని మనం radius of curvature antam. So radius of curvature is the distance, center of curvature is the point. So and pole is also a point. The distance between pole and the center of curvature is called as radius of curvature, which is denoted with the letter capital R. So capital R is the distance in between pole and the center of curvature, which is termed as radius of curvature. So radius of curvature is nothing but the distance between pole and center of curvature. Okay. Reflecting surface of a spherical mirror forms the part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. So this is the distance between P and C is called as radius of curvature, and this is represented ante ikkada PC anamata manaki. This is represented as R. Radius of curvature ane the distance dani R to indicate chestam. Center of curvature is the point that is represented with the letter C. Pole is also a point that is represented with the P. So the distance between P and C, that means PC, is equal to the radius of curvature, which is represented with the letter capital R. Here, the distance PC is equal to the radius of curvature, the principal axis. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal of axis. So principal axis, here the principal axis is nothing but the line joining or the imaginary line. మనకి యాక్చువల్లీ ఇవేమి ఉండవు అక్కడ, మనకి ఇక్కడ లైన్ అవుట్ గీసే పెట్టాడు. ఇమాజినరీ లైన్స్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. పోల్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని కలుపుతూ ఒక లైన్ మనం డ్రా చేసినట్లయితే దట్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్. సో ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇస్ ద ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ జాయింట్స్ ఆర్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ పోల్. Pole is the center of the concave or convex on the spherical surface, and the center of curvature is the center of the sphere, and the imaginary line which is passes through center of curvature and pole of a mirror is called as principal axis. So principal axis is the line which joins or which passes through the center of curvature and pole of the mirror. So I think all of you got it. Observe this video. The principal focus of the concave mirror. A number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror. Observe the reflected rays. They are all intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. So here another point, principal focus or focal point is here. So these are the rays which are coming from the distant object. We know that the rays which are coming from the distant object are parallel. So these are the parallel lines. These parallel rays which are incident on the concave surface after reflection, and this arrow marks, these are the reflected rays. All these reflected rays are meet or converge or passes from this point. అంటే మనకి దూరంగా ఉన్నటువంటి లైట్ నుంచి, సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ నుంచి వచ్చిన రేస్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ మీద పడిన తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఆల్ దీస్ రిఫ్లెక్టర్ రేస్, యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ parallel rays, but after reflection all these parallel rays passes through this common point, and this common point where all the reflected rays are meet or converge is called as principal focus or focal point. Students, we have to note down all these points.
So this is the principal focus or focal point. Enti focal point ante this is the point where the reflected rays from the concave mirror or converge or meet or passing through. అంటే ఇవన్నీ మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్, ఈ రెండు రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ మిర్రర్ మీద పడిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అన్ని కూడాను ఒకే ఒక పాయింట్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద లెటర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఇస్ ద పాయింట్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోకల్ పాయింట్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఎలా తెలుస్తుంది ఏదంటే the parallel rays which are coming from the distant object or distant light source, after reflection they passes through a common point which is known as the principal focus. Principal axis మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అని, ఆ పాయింట్ ని మనం ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ is represented with the letter capital F. Okay, they are all intersecting at a point on the principal axis of the mirror. So this is the principal focus. The principal focus of the concave mirror. The principal focus of the convex mirror. The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. The focal length. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror. So we know that this is the principal focus or focal point. This is the point. Now the distance from pole and F, అంటే pole కి focus కి మధ్య ఉన్న ఈ distance ని focal length అంటాం. దాన్ని small f తో ఇండికేట్ చేస్తాం. Small f is the focal length which represents the distance between pole and focus. So students, here there are some points and there are some distances. So if you consider this is the C point which is called as center of curvature, this is the capital F which is the point which is principal focus, and this is the P pole, capital P. So all these three are points and the distances from P and C. So P nundi C varaku ఉన్న distance మనం center of curvature అన్నాం, capital R, and the distance between pole and focus, capital P కి capital F కి మధ్య ఉన్న distance మనం focal length అంటాం. So focal length is the distance between the pole of the spherical mirror to the focus. Focus pole నుంచి focus కున్న distance ని అంటే P నుండి F వరకు ఉన్న ఈ distance మనం focal length అంటాం, and this focal length is represented with a small letter F. Small f తో ఇండికేట్ చేస్తాం. Focal length is represented with small f, focus is represented with capital F. Radius of curvature is represented with the capital R, and radius center of curvature is represented with the capital F. So these are the points and distances. If you observe this focus capital F is lies between P and C, center of curvature ki pole ki correct గా మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది ఏది ఫోకస్ అనేది. అంటే P నుండి F కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో F నుండి C కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకల్ లెంత్ స్మాల్ f కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ R is equal to 2f. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫోకల్ లెంత్, ఇక్కడ నుంచి కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఫోకల్ లెంత్. అంటే రెండు f లు కలిపిస్తే ఒక r కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ is equal to 2f, twice of its focal length, లేదా f is equal to r by 2. Here f అంటే small f is equal to capital R by 2. So distances వేరు, points వేరు. Center of curvature is the point, radius of curvature is the distance, principal focus is the point, focal length is the distance, pole is the point. ఇలా మనకి పాయింట్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఏంటి అనేది చూడాలి. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రిలేషన్ ఏంటి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ ఈజ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్. అంటే ఫోకల్ లెంత్ కి డబుల్ ఉంటుంది. అంటే క్యాపిటల్ R is equal to 2 small f, లేదా స్మాల్ f is equal to capital R by 2. నేను క్యాపిటల్ స్మాల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హియర్ వీ హ్యావ్ టు understand what are the points and what are the distances. Capital R is the radius of curvature which is the distance. Small f is the focal length. Capital F రాసినప్పుడు focus అవుతుంది, small f అనేది focal length. So this is the another important point. P and F మధ్య distance మనం focal length అంటాం, దాన్ని small f తో ఇండికేట్ చేస్తాం. Okay, It's called the focal length. It is represented by the letter F. The aperture.
The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. So aperture అనేది spherical mirror యొక్క diameter. So diameter of the spherical mirror is called as its aperture. So ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి definition. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called as its aperture. In diagram mn అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, mn represents the aperture. తర్వాత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. In diagram mn represents the aperture. The relation between radius of curvature and focal length. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. The radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. We put this. So here the radius of curvature is equal to be twice the focal length. That means r is equal to 2f. అంటే p నుండి c కున్న డిస్టెన్స్ p నుండి f కున్న డిస్టెన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే 2 టైమ్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ క్యాపిటల్ R is equal to 2 into small f, or small f is equal to capital R by 2. So this implies that the principal focus of a spherical mirror, this is the principal focus, it is lies between pole and center of curvature. Pole ki center of curvature ki correct ga mid point ga ఉంటుంది అన్నమాట. So this implies that principal focus of a spherical mirror lies between the pole and center of curvature. Very very important relation, students. R is equal to 2f. So in the problems, numerical problems, if r is given, how do you find the focal length? And r by 2. For example, the radius of curvature of a spherical mirror is 10 centimeters. Then what is the focal length? అంటే 10 by 2, that is 5 centimeters. So అలా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. As r equals to 2f. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies between the pole and center of curvature. Okay, students. So this is the different terms used in the spherical mirrors. Spherical mirrors లో మనం యూజ్ చేసేటటువంటి డిఫరెంట్ సార్ కాన్వెక్స్ మీద ఫోకల్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో కాన్వెక్స్ మీద కూడా యాక్చువల్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫోకస్, బట్ దట్ ఈస్ ద విచువల్ ఫోకస్. అంటే డైవర్స్ అవుతాయి దాని మీద పడినటువంటి రేస్, వాటి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నట్లయితే we get the focus. సో అది మనం మళ్ళీ విడిగా చెప్తాను, అది విడి మీకు. ఓకే, రైట్. Now, if you observe page number 114, finding the focal length of a concave mirror. మన ఫోకల్ లెంత్ ఎలా కనుక్కుంటాము కాన్కేవ్ మిర్రర్ నుంచి అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ వీడియోలో మనం ఒకసారి చూసాము. ఇఫ్ ద రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్, దే మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్, అంటే ప్యారల్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి లేదా కన్వర్స్ అవుతాయి. దట్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్వర్సింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as focus. The distance between the pole and focus is called as focal length. సో మనం ఫోకల్ లెంత్ ని డైరెక్ట్ గా ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక మెథడ్ ఇచ్చాడు మనకి, ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 1 ఇచ్చాడు పేజ్ నెంబర్ 114 లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as UV మెథడ్. అంటే U is the object distance, V is the image distance. అదంతా మనకు తర్వాత వస్తుంది. సో UV మెథడ్ అంటాం. హౌ డు యూ ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ మిర్రర్ అనేది ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా చూద్దాం. సార్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ కర్వ్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుందా? ఎస్ ఉంటుందమ్మా. మనకి కర్వ్స్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది అంటే కంపల్సరీగా అక్కడ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఆర్ కర్వ్, డెఫినెట్లీ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ఈస్ దేర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ ఇమేజ్ ఇన్ ద స్పూన్, ఒక స్పూన్ లో టేబుల్ స్పూన్ ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో మీ ఇమేజ్ ని చూడండి. లేదా మీకు బైక్ ఉన్నటువంటి మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వాటి అంటే బైక్స్ సైడ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి, రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ అంటాం వాటిని. వాటిలో మీ ఇమేజ్ చూసేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ మూవ్ చేసినట్టు మీకు తెలుస్తుంది లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ లాటరల్ ఇన్వర్షన్ ద స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో మీరు దాన్ని టెస్ట్ చేయండి, టెస్ట్ చేసి చూడండి. ఓకే, ప్లేన్ మిర్రర్స్ లో ఎలాగైతే మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుందో లాటరల్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ లో కూడా లాటరల్ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుందా లేదా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని చేసి మీ అంతా మీరు తెలుసుకోండి. Okay, right. So now another activity is there, lab activity 1, page number 114 లో ఉంది మనకి. Obtain the types of images or obtain the relation between how do you find the focal length of a spherical mirror. దాన్ని మనకి relation between the image distance and object distance.
మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ డిస్టెన్స్ అయినా సరే మిర్రర్ నుంచి అంటే పోల్ నుంచి మెజర్ చేస్తాము. పోల్ నుంచి ఇమేజ్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ if you consider this is as the mirror, ఈ మిర్రర్ లో ఇది పోల్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం, పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాం. మిర్రర్ లోపల ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అదే పోల్ నుండి ఇమేజ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v అంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ is represented with the letter u and image distance is represented with the letter v. So any distances, either it is the center of curvature, that means radius of curvature, or focal length, or image distance, or object distance, all the distances must be measured from pole of the mirror. Mirror యొక్క pole నుంచి మాత్రం మనం మెజర్ చేయాలి. అంటే the distance between pole to center of curvature is called as radius of curvature. The distance between pole to principal focus is called as focal length. The distance between pole to object is called as object distance. The distance between pole to image is called as image distance. So whatever may be the distance that you have to measure must be measured from pole. Pole నుంచి మాత్రం మనం మెజర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో తర్వాత మీకు అది సైన్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ లో వస్తుంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ హౌ డు యూ ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి, దాని నుంచి మనం how do you find the focal length of the concave or convex, that means spherical mirrors యొక్క focal length ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ యాక్టివిటీ. చూడమ్మా క్లియర్ గా ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కింద ఇచ్చారు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో. స్ట్రక్ అవుతుంది ఏంటమ్మా, వీడియో స్ట్రక్ అవుతున్నట్టుందా? Sir, u is equal to v. U is equal to v is correct in the case of plane mirror. Plane mirror lo object distance and image distance equal ga untundi, but in the case of spherical mirrors, u and v may be equal or may not be equal. Adi equal avvochu avvakapochu. Ela untundi ante the position of the image changes with respect to position of the object. Object ki అంటే మిర్రర్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎంత దూరంలో పెట్టాము అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అదే ప్లేన్ మిర్రర్ లో అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా u is equal to v అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్. అంటే కొన్ని కేసెస్ లో u is అంటే మనం పెట్టిన పొజిషన్ బేస్ చేసుకుని u is equal to v ఒక కేసులో అవుతుంది. అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు చూస్తుంది, అవన్నీ ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే రైట్, వీడియో షేర్ చేస్తాను చెప్పాను కదా, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. A. Observing the types of images and measuring the object distance and image distance from the concave mirror. Material required. So these are the material required. Concave mirror, V-stand, measuring tape or meter scale. So these are the materials required for this experiment. So first one is the candle and a sheet of paper and white paper. This is the concave mirror. You know that concave mirror is nothing but if the reflecting surface is inward for the spherical mirror. Spherical mirrors lo reflecting surface inward ga undi bulged out daniki ginga coating unnatlaithe dani manam concave mirror antam. So that is the concave mirror and this is the V stand or mirror stand antam. Ee mirror ni ఈ వి షేప్ లో ఉన్న దాని మీద కనుక మనం కూర్చోబెట్టినట్లయితే అది మనకు ల్యాబ్ లో కూడా మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వి స్టాండ్ అండ్ దిస్ ద మీటర్ స్కేల్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్సెస్. అంటే మనకి ఇమేజ్ క్యాండిల్ ఎక్కడ పెట్టాము, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి మనకు స్కేల్ కావాలి. సో మీటర్ స్కేల్ is also used for this experiment. So these are the materials required for this activity. Okay. Procedure. Place the concave mirror on V stand. A candle and meter scale as shown. So actually this is the meter scale. ఇది ఒక టేబుల్ మీద మనం ఎక్కడో ఒక చోట V స్టాండ్ పెట్టి దాని మీద కాన్కేవ్ మిర్రర్ పెట్టాము. దీనికి కొంత డిస్టెన్స్ లో యూ హ్యావ్ టు కెప్ ద క్యాండిల్ విచ్ ఇస్ లైటెడ్. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పేపర్ పెట్టాము, క్యాండిల్ యొక్క మిర్రర్ దీంట్లో ఇమేజ్ మనకి దీంట్లో కనిపిస్తుంది.
మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడెక్కడో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. మన మధ్యలో ఒక పేపర్ని వైట్ పేపర్ని పెట్టి, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్డ్ వైట్ పేపర్ ఇన్ బిట్వీన్ మిర్రర్ అండ్ క్యాండిల్ కి మిర్రర్ కి మధ్యలో ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టి, అండ్ ఇఫ్ యూ adjust the distance of the paper అటు ఇటు జరుపుతూ ఉంటే, for any one of the distance there is the image, sharp and clear image of candle is formed on the paper. పేపర్ మీద మనం వెలిగించినటువంటి క్యాండిల్ యొక్క ఇమేజ్ రివర్స్ లో అంటే ఇన్వర్ట్ అయ్యి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే మనకి క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ మనం పేపర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఒక చోట క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ క్యాండిల్ అండ్ పేపర్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్. ఈ మిర్రర్ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ ఉంది అనుకుంటే, ఈ మిర్రర్ నుంచి అంటే వి స్టాండ్ నుంచి క్యాండిల్ కొన్న డిస్టెన్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అలాగే వి స్టాండ్ అంటే మిర్రర్ నుంచి పేపర్ మీద క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కదా, ఆ పేపర్ ఉన్న డిస్టెన్స్ దీన్ని మనం స్క్రీన్ అంటాం. ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ దట్ వి అడ్జస్ట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ ని ఒక చోట పెట్టి పేపర్ని అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఎక్కడో ఒక చోట క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మిర్రర్ నుంచి క్యాండిల్ కొన్న డిస్టెన్స్ నేమో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ అంటాం. మిర్రర్ నుంచి పేపర్ కొన్న డిస్టెన్స్ నేమో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి అంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ద క్యాండిల్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసామనుకుందాం. మళ్ళీ పేపర్ని ఇంతకుముందు పొజిషన్ లో పేపర్ ఉంటే క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద పేపర్ అంటిల్ ఏ క్లియర్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద పేపర్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మెజర్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ image distance. Object distance is nothing but the distance between mirror and candle. Image distance is nothing but the distance between mirror and paper. So I think all of you got it. Okasari chudandi. Keep the candle at different length from the mirror along the axis, and while moving the paper, find the position where you get the sharp image. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇమేజ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో క్లియర్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ లైటెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి అంటే వైక్ అనేది పైకి ఉంది, ఇక్కడ కిందకు ఉంది. దీన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. సో అలా మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే పేపర్ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ దగ్గర క్లియర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ద డిస్టెన్స్ ఎట్ విచ్ ద క్లియర్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ is called as image distance, and the distance of the object from the mirror is called as object distance. So we have to measure the object distance as well as image distances in each and every case. On paper, note down your observation in the following table. Since we know the focal point and center of curvature, we can classify our above observations as shown. Position of the candle, position of the image, enlarged or All these are the characteristics of the image. inverted or erect, real or virtual. So here, position of the object. We know that focal length, that means principal focus, and center of curvature of the mirror. మిర్రర్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందో మనకు ఐడియా ఉంది. కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటే పొజిషన్ మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడెక్కడ పెట్టచ్చు అంటే మొత్తం 6 కేసెస్ లో పెట్టచ్చు. ఆ 6 కేసెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువ దూరంలో ఉంచినట్లయితే దాన్ని మనం ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అది పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ డిమినిష్డ్, దట్ మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కంటే, అంటే మనం తీసుకున్న క్యాండిల్ కంటే పేపర్ మీద ఫామ్ అయినటువంటి క్యాండిల్ యొక్క ఇమేజ్ పెద్దగా ఉంటే దాన్ని ఎన్లార్జ్డ్ అంటాం, చిన్నగా ఉంటే డిమినిష్డ్ అంటాం, లేదు రెండు ఒకటే సైజ్ ఉంటే ఈక్వల్ సైజ్ అంటాం. సో ఇమేజెస్ లో ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, diminished image and equal sized image. Enlarged means if the size of the image on the paper is more than that of the candle size. మనం తీసుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ క్యాండిల్ కాబట్టి క్యాండిల్ కంటే క్యాండిల్ యొక్క సైజ్ కంటే పెద్దగా ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ మనకి ఫామ్ అయితే then the image is said to be enlarged. మనం తీసుకున్న క్యాండిల్ సైజ్ కంటే పేపర్ మీద ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ చిన్నగా ఉంటే then the image is said to be diminished. అలా కాకుండా మనం తీసుకున్న క్యాండిల్ సైజు పేపర్ మీద ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ సైజ్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే ఈక్వల్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఎరెక్ట్. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే ఇందా మనం చూసాం
క్యాండిల్ వెలుగుతున్నటువంటి వైట్ పార్ట్ వచ్చేసి పైకి ఉంది, ఇమేజ్ లోనేమో అంటే పేపర్ మీదేమో వెలుగుతున్న పార్ట్ కింద కింద ఫామ్ అయింది. అలా రివర్స్ లో ఫామ్ అయితే తలకిందులుగా ఫామ్ అవుతుందని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. సో ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ దట్ మీన్స్ బాటమ్ అండ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ అనేది రివర్స్ లో ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. అలా కాకుండా వెలుగుతున్నటువంటి పార్ట్ పైకి ఉంది, ఇమేజ్ లో కూడా వెలుగుతున్న పార్ట్ పైకి కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అవర్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న అద్దంలో చూసినట్లయితే మన తల పైకే ఉంటుంది, కాళ్ళ కిందకే ఉంటాయి. మిర్రర్ లో అలాగే ఉంటుంది, మనకి అలాగే ఉంటుంది. అది ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. అలా కాకుండా రివర్స్ లో ఫామ్ అయితే అంటే కాళ్ళు పైకి ఉండి తలకాయ కిందకు ఉన్నట్టుగా ఫామ్ అయితే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. సో ఇమేజెస్ అనేవి ఇన్వర్టెడ్ ఎరెక్ట్ అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ రెండు కూడా పైకే ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అంటాం. ఒకవేళ రివర్స్ లో కనుక ఫామ్ అయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ద లాటరల్ ఇన్వర్షన్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది లాటరల్ ఇన్వర్షన్ కాదు, అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రివర్స్ అయ్యే కాదు, పైకి కిందకి అనమాట. అలాగే రియల్ అండ్ విచువల్, ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే దాన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంటాం, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే దాన్ని విచువల్ ఇమేజ్ అంటాం. ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఇస్ ద రియల్ ఇమేజ్ and erect image is the visual image. So these are the different type of images: enlarged, diminished, same size, erect, inverted, real and visual. So every case ki ante mana object ni infinite distance దగ్గర ఒక చోట పెట్టొచ్చు, బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఒకటి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కొంచెం దూరంలో పెట్టొచ్చు, అలాగే ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పెట్టొచ్చు అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద పెట్టొచ్చు, బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్ కి సెంటర్ అంటే సి కి ఎఫ్ కి మధ్యలో పెట్టొచ్చు. ఇక ఐదో పొజిషన్ వచ్చేసి ఎఫ్ మీద కరెక్ట్ గా పెట్టొచ్చు, 6వ పొజిషన్ వచ్చేసి ఎఫ్ కి పి కి మధ్యలో. మొత్తం 6 పొజిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. అంటే ఫస్ట్ పోల్, దాని తర్వాత ఫోకస్, దాని తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి బాగా దూరంగా పెడితే ఇన్ఫినైట్ డిస్టెన్స్ అంటాం. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి వెనక అంటే కొంచెం దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరలో బట్ బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటే దాన్ని బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. కరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీదే పెడితే ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. సి కి ఎఫ్ కి మధ్యలో పెడితే బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్ అంటాం. కరెక్ట్ గా ఫోకస్ మీద పెడితే ఎట్ ఎఫ్ అంటాం. ఎఫ్ కి పి కి మధ్యలో పెడితే బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ పోల్ అంటాం. ఇలా మొత్తం యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ డిఫరెంట్ 6 పొజిషన్స్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి టేబుల్ లో చూద్దాం, తర్వాత మీకు వీడియోస్ విడిగా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ టేబుల్ ఒకటి చూడండి అంతే. Between mirror and F, between the mirror, enlarged, erect, virtual. On focal point, that is F, at infinity, between F and C, beyond C, enlarged, inverted, real. On center of curvature, on C, same size, inverted, real. Beyond C, between F and C, diminished, inverted, real. సో ఇక్కడ మనకి 5 పొజిషన్స్ ఇచ్చారు, ఇంకో పొజిషన్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిట్వీన్ మిర్రర్ అండ్ ఫోకస్. మిర్రర్ అంటే పోల్ కి ఫోకస్ కి మధ్యలో పెడితే ఫస్ట్ పొజిషన్. రేడియోగ్రామ్స్ లో తర్వాత చూస్తాం, అది ఇవన్నీ మీకు వేసి చూపిస్తాను నేను. మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే బిట్వీన్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుందని ఇచ్చారు. అది ఎన్లార్జ్డ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్, దట్ మీన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆన్ ద పేపర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, then it is said to be enlarged. ఇక్కడ మనకి ఎరెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే ఒక క్యాండిల్ లో మన అబ్జర్వేషన్ అయితే వెలుగుతున్న పార్ట్ పైకి ఉంటుంది, ఇమేజ్ లో కూడా వెలుగుతున్న పార్ట్ పైకే కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఎరెక్ట్ అంటాం. అలా ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని విజువల్ ఇమేజ్ అంటామని చెప్పాం. ఫోకల్ పాయింట్ కరెక్ట్ గా ఫోకస్ మీద ఎఫ్ మీద ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినట్లయితే ఇమేజ్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో మనకి క్లియర్ కనిపించదు. అందుకని ఎన్లార్జ్డా, డిమినిష్డా, ఇన్వర్టా, ఎరెక్టా, రియలా, విజువల్ అది మనం చెప్పలేము అనమాట. యాక్చువల్లీ చెప్పొచ్చు హైలీ ఎన్లార్జ్డ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటాం. సరే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు అది. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, ఫోకస్ కి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ని పెట్టినట్లయితే ఇమేజ్ అనేది బియాండ్ సి ఫామ్ అవుతుంది, అది ఎన్లార్జ్డ్, ఇన్వర్టెడ్ అండ్ రియల్. అంటే ఇమేజ్ యొక్క సైజు ఆబ్జెక్ట్ అంటే పెద్దగా ఉంటుంది, అది తలకిందులుగా ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద రియల్ ఇమేజ్. అలాగే
కరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద పెడితే ఇమేజ్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇందాక ఎవరు అడిగారు సార్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఉంటుందా అని. సో u ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఈ కేసులో ఉంటుంది. when the object is kept at center of curvature, image is also formed at center of curvature. So the distance of the object and distance of the image are equal and size is also equal but inverted. అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి అదే విరుగుతున్న పార్ట్ పైకి ఉంటే ఇది కిందకి ఫామ్ అవుతుంది. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కంటే కిందకి ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇమేజ్. దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ అంటాం కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్. అలాగే బియాండ్ సి పెట్టినట్లయితే బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఇన్వర్టెడ్ అంటే రియల్. అండ్ లాస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఎట్ ఇన్ఫినైట్. ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్ఫినైట్ దగ్గర పెడితే ఇమేజ్ మనకి ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండి ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. పాయింట్ సైజ్ ఒక చుక్కలాగా ఫామ్ అవుతుంది. హైలీ డిమినిష్డ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే రైట్. See, diminished, inverted, real, right. So these are the different positions of objects and image ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది జస్ట్ ఇది ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో చూపించాము. దీనికి రే డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాము ఏంటనేది ఒకసారి చూస్తాం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సెంటర్ ఆఫ్ అంటే ఈక్వల్ సైజ్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో అప్పుడు మనకి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెట్టినట్టు ఆ పోల్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r తెలుస్తుంది. దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ మనకి ఫోకల్ లెంత్ అవుతుంది. సో బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంత్. యువి మెథడ్ అంటాం దాన్ని. మిర్రర్ ఫార్ములా ప్రకారం దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అకర్డ్ ఆర్ బై ద concave mirror in this case. Okay right. ఇంతవరకు చాలు. రిమైనింగ్ ఉంది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వరకు మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే రైట్. రేపు క్లాస్ ఉంది లేదు మళ్ళీ నేను చెప్తాను. దాన్ని బట్టి చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం మనకి ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వరకు కంప్లీట్ అయింది. అంతవరకు చూడండి. ఓకే అది చెప్తాను. మా రేపు క్లాస్ ఉంది లేదనేది నేను చెప్తాను. లావణ్య కుమారి. సో ఐ విల్ ఇంటిమేట్ దిస్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. మన గ్రూప్లో నేను చెప్తాను క్లాస్ ఉంది లేదనేది. ఉంటే ఏ టైంలో ఉంటుందో కూడా నేను క్లియర్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే రైట్ బాయ్.